Assalamu alaikum viewers. Welcome to Motor Solutions. Viewers, our tonight's topic is RTA injury claims, and as you all know, I always invite a special nights with me. It is my pleasure to have a very experienced solicitor. He's been on this show for a number of time, and he also promised that he would come number of times in the future as well. And he's none other than Mr. John Duncombe. So, Mr. John Duncombe, nice to see you once again. Lovely to be here. And thank you for joining Motor Solutions. Seems a little while since I've been here, but it's been quite well. Yeah. Yes, we did take a break, and on last program you couldn't come, so Suhail was here, and yes, so we did have a fantastic show, and also tonight, I'm sure my viewers Let's are try and looking. make sure we get another fantastic show. Yes, and I'm sure my viewers are excited as well to talk to you. Good. Let's see. Viewers, I'm sure they're waiting to hear from us. Viewers, আমাদের আজকের যে টপিকটা হচ্ছে RTA ইনজুরি ক্লেমস। আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে যে নাম্বারটা দেখতেছেন, নাম্বারে ফোন করলে স্টুডিওতে সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন। তাছাড়া আপনারা আমাদেরকে ইমেলও করতে পারবেন, ইমেল আইডিটাও আছে, দেওয়া আছে। তাছাড়া আপনারা আমাদেরকে SMS করলে স্টুডিওতে সরাসরি SMS গুলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছে যাবে। অ্যান্ড আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চন থাকে RTA ইনজুরি ক্লেম সম্বন্ধে, ইনজুরি ক্লেম আমাদের আজকে সাবজেক্ট হচ্ছে RTA ইনজুরি ক্লেম, অর্থাৎ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট ইনজুরি ক্লেমস। এর বাইরে যদি আপনাদের কোনো ইনজুরি ক্লেমস থাকে, কোনো সমস্যা থাকে, অনগোয়িং আপনাদের লয়ারদের সাথে যদি কোনো ডিসপিউট থাকে বা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে কোনো ডিসপিউট থাকে, কোনো কারণে যদি দেখা যায় যে আপনাদের ক্লেম লেন্থি হয়ে যাচ্ছে, ক্লেম সেটেল হচ্ছে না, আপনারা শিওর না কেন সময় লাগতেছে, আপনারা সমস্যা নাই, আমাদের এখানে ফোন করতে পারবেন। আরেকটা জিনিস হলো, আপনারা যারা ইংলিশে কথা বলতে পারেন, আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট, আপনারা ইংলিশে কথা বললে আমার গেস্টের জন্য ভালো হয়। আর না হলে অনেক সময় দেখা যায় আপনারা যখন প্রশ্ন করেন, আমি বাংলায় আমি নিজে আনসার করে ফেলি, কারণ ট্রান্সলেশনে যদি আমি যাই অনেক সময় লেগে যায়। তা আপনারা যারা ইংলিশে কথা বলতে পারেন, আপনারা দয়া করে ইংলিশে কথা বলবেন, তাহলে আমার গেস্টের জন্য সুবিধা হয় কথা বলতে। আমার মনে হয় অলরেডি একজন কলার লাইনে আসছেন, দেখি কে আছেন লাইনে। কলার, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। জি ভাই সাহেব, আমার রইলো রিগার্ডিং আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট আছিল আপনার কাউন্সিলে টেমস ওয়াটারে কাম করিয়া গেছে রাস্তার মাঝে, কেমবিজিত রোড মাঝে। এখন ওনার মাঝে রাস্তা ভাঙ্গা বড় হৌল আছে, ওনার মাঝে আমি বাড়ি খাইয়া ফড়িয়া মোটর বাইক আছিল আমার, আটু তার খাল গেছে কি। তখন বাদে আমি আপনার জিও করছিলাম, ইনজুরি ক্লেম করছিলাম সলিসিটারের মাধ্যমে। করার বাদে তারা কয় টেমস ওয়াটারের দোষ, টেমস ওয়াটারে কয় কাউন্সিলের দোষ, সেও তারা লাইব্রেরি নেয় না। বাদে আইজ হয়ে গেছে তো 3 বছরের উপরে, তখন এগু কিতা করা যায়? আপনার অ্যাক্টিং সলিসিটার আসেননি? না, ওখানে আর এগু জিও সলিসিটার না, তারা ফাইল ক্লোজ করে দিয়েছে। ফাইল ক্লোজ হইছে। আপনার লাইনে তা হোকা একটা লেট মি সি, আপনার কতদিন আগে ফাইল ক্লোজ হইছে? ফাইল ক্লোজ আর কই যার 1 বছর 1.5 বছর। ওকে, অ্যাক্সিডেন্টটা কতদিন হইছে? অ্যাক্সিডেন্ট আর 4 ইয়ার্স। 4 ইয়ার্স নি? ইয়েস। এটার ওপেন করা যাইতো না, এটা আপনার আনফরচুনেটলি আপনার যে 3 ইয়ার্স টাইম লিমিট যেটা আছে, টাইম লিমিটের বাইরে গেছে কিবা, তারপরে আপনি একটু লাইনে তো হোকা দেখি জনে কি থাকেন। John, I've got this caller who's on the line who's been obviously involved in an incident which is not a road traffic accident, and there was a pothole and he was riding his motorbike. Right. Yeah. So there was a big pothole, and obviously he collided, obviously he fell, and obviously after he hit the pothole. And now he had a solicitor working for him, and they tried to make a claim. Yep. And they also tried with local authority as well as Thames Water. Now Thames Water and local authority, they was blaming each other. They wasn't ready to take any responsibility. They say, no. The local authority saying obviously it should be Thames Water, and Thames Water said it should be the local authority. So it took too long. Obviously, the solicitor obviously couldn't come to a settlement. Yep. Now, obviously, it's very unfortunate. He just told me that it's been over 4 years now. So, Yeah, what would you say to that? Well, unfortunately, if it's over 4 years, as you know,
there is a limitation period of 3 years, so it should have been issued after 3 years. Right. I don't think I can give this gentleman any encouragement that there's To anything go further he and can go anywhere make a else. claim now, because I it's don't too late. think so. No, I think effectively after But 3 years. what if he, say for example, he talked to you within 3 years time limit, then would he have a case? Yes, I mean the only thing I would say is until you know more information, you can't say whether you've got a case. With a case such as this, the onus is on the Highways Authority to make sure it's safe, but only to a reasonable level. So if they have a reasonable inspection regime in place, then they've dealt with it. They've dealt with it and they've got a defence. Yeah. And it may well be that this gentleman's solicitor did some investigations and found that the local authority had the reasonable inspection in place and therefore had a defence. Yeah. Without knowing more information, I can't say. The only thing it may well be is that if there was no reasonable inspection and the solicitor hadn't progressed it, there may be a claim for negligence against the solicitor. Yeah, but, it's not but something I can say unfortunately, that he would sometimes, have. not all the solicitor firms are actually, they have the, expert experience. That's Sometimes, correct, it can be, lack of their experience as well. So probably, he's just been unfortunate on this, I think it's been unfortunate. So the only thing you could say is, did the solicitor make a mistake? In which case you can go bring a claim for negligence against the solicitor. But I very much doubt whether that's the case. Thank you, John. I'll come back to you. Hello, caller. After Asani Laino. George, Very much doubt whether that's the case. Thank you, John. I'll come back to you. Hello, caller. After Asani Laino. George ভাই আপনি আসেন আপনার তো অবশ্যই আমি যেলান কইছিলাম আপনার লগে ফলা নাম্বার লগে আপনার যদি 3 ইয়ার্সের ভিতরে যদি আপনি অন্য কোনো লয়ার কাছে যাইতা হয়তো দেখা গেল না যে তারা একটু দেখলাম ইনভেস্টিগেশন করিয়া বা কেস রিভিউ করি দেখা গেল না যে আপনার এখানে কোনো সাকসেসর কোনো রাইট আছে বা গ্রাউন্ড আছে নি যাই হোক এখন দেখা গিয়ে যাইরো যে আপনার 3 ইয়ার্সের উপরে গেছে এটা ক্লেম ওর পার্সন ইনজুরি ক্লেমের একটা লিমিট আছে যে আপনি যদি কোর্ট প্রসিডিং যদি ইস্যু করতে হয় তাহলে আপনি 3 বছরের ভিতরে আপনার কেসটা ইস্যু করা লাগবে 3 বছরের বাড়া যদি যায় কি তখন সময় আপনি আর আনফরচুনেটলি আর ফারতা নাই আপনার এটা কেস করতে ক্লেম এটা করতে আমার স্যার কত হইলো আমার এগুলো আপনার বিগ ইনজুরি আপনার এটা বিগ ইনজুরি আপনি কইরা না নি জয় ঠিক আছে আপনার বিগ ইনজুরি আছে কিন্তু আপনার টাইমের ভিতরে এক সলিসিটারে ফার্স হইন না বা আপনি আরো আপনার সলিসিটার উপরে আপনি বেশি প্রেসার ক্রিয়েট করতে আসলা আর না হইলে আপনি অন্য কোনো সলিসিটারের কাছে অনেক সলিসিটার হল আছেন তারা ফ্রি কনসালটেশন দেন আপনি অন্য কোনো সলিসিটার কাছে যাইতে আসলা আপনি এখানে ভেরি আনলাকি আপনি যদি 3 বছরের ভিতরে যদি ট্রাই করতে দেখা গেল না এক সলিসিটারে না হইলে আর এক সলিসিটারে হয়তো দেখা গেল না আপনার কেসটারে বালা করে ফাইট করতে পারলানে তখন আর এগো হইতো না আর হইতো না এগো 3 বছরের বাড়া গেছে কি ভাইয়া এগো আনফরচুনেটলি আর হইতো না বুঝছেন নি থ্যাংক ইউ আপনার লাইন নেওয়ার লাগি প্রোগ্রাম দেখতে থাকা দুঃখিত আমরা অবশ্যই আপনার একটা বড় একটা ইনজুরি আপনার ইনজুরি হওয়ার কারণে আপনি এটা দিও করতে পারছেন না ক্লেম করতে পারছেন না আপনারা যারা রাইডিং করেন বাইক হোক পেট্রোল বাইক হোক আর মোটর বাইক হোক আপনারা একটু সতর্কতা হবা অনেক সময় ক্লেম করা যাইব দেখিয়াও যে আপনারা মনে হোক পোর্টালের মাঝে গিয়া ফরি দেইবা গি এটা তো না আপনারা চেষ্টা করবা কারণ ক্লেম করা বড় কথা নাই আপনারা চেষ্টা করবা যে আপনারা রাস্তার মাঝে যে সময় হবা রাস্তার মাঝে সতর্কতা হবা ক্লেম খেয়েও করোকা we don't want anybody obviously to get involved in an accident and sustain injuries we don't want anybody to do that but if you do then obviously you can make a claim but you all of you have to be extra careful on your riding or driving that try and avoid accident as much as you can getting involved in an accident and if you are injured yes you can make some money for a little while claim compensation but then again if there is a damage to your health the big damage then you will never recover from that money can never heal you. Am I right? I think exactly that. You would not go out and pay someone to hit you and hurt you, or expect someone to pay to hit you and hurt you. Why do you want to think that you're going to make extra money out of a claim? You will get some compensation,
but I can assure you, you won't want the injury. Yes, yes, and this is why obviously, I know that you're a very honest lawyer. Although making a claim is your business, but you don't always enjoy. You know, if when you see that people suffer really badly, Exactly. you don't enjoy to see that when people suffer really badly. When you're, evaluating the claim, you told me a number of times, like Ashin, I mean, when I'm even evaluating the claim, I'm looking at the valuation. I'm thinking, is this enough for this particular person for the injury that he sustained? So in the first place, try and avoid, like, big collision, big accident on the road. Drive carefully. Yeah, you could be the best driver on the road, but there are a lot of reckless drivers on the road as well. So you got to watch out for them. Yeah, exactly. Yes. Now, John, about RTA injury claims, obviously there are some serious changes, which is proposed changes. What do you think of this official indicator of 2017 date for small claims limit increase? Well, we touched upon it, I think, the last time I was here. The government have now had a consultation, and at the moment they're still thinking about it. Effectively, as I said previously, your rights to bring a claim for an injury in a road traffic accident are about to be greatly reduced or even taken away. I think the government are going to bring the rules in effectively as they've planned, which is removing your right to claim for an injury if it's less than 6 to 9 months of recovery period. Certainly, any claim where you have an injury that's worth less than £5,000, you will either have to fund the entire legal process yourself out of any damages, which could be substantial, or you will not be allowed to have a solicitor. This is not right. This sounds like fantasy, because people like yourself, experienced people who dedicated their life in this industry, even you struggle to bring any money out of the insurance companies. Exactly. Even you struggle to do that. You require whole loads of evidence to prove a case. Now, how do we expect these normal people who doesn't know anything about this RTA law, how do we expect them to go to court and sue the insurance company directly by themselves and win the case? But is it going to happen? Well, exactly. I can assure you the arguments that we get from insurance companies are quite complex and vociferous. And I find that, having dealt with this for over 20 years, it's getting worse. The argument's getting worse. And if I can just make a small point, according to the chief executive of one of our major insurers, Aviva, who was giving evidence today before the select committee, he said that claims in road traffic accidents are very simple, and that's why you don't need lawyers. And bear in mind, this is a man who's on several £100,000 a year, so no doubt he could afford a solicitor. But how does a man in the street who goes out, he's a taxi driver, or he's a genuine guy who works maybe in a restaurant or anything like that, who's got no experience. And not only that, they just don't know the procedure. They don't have a clue. No. They don't have a clue. And then one day, as soon as, even like, you've been a lawyer, being a representative of a victim, you struggle day in, day out to settle a claim. These days, from our experience, we see that, 95% of the claims gets disputed. Yeah. Any reason, sometimes even straightforward rear end, rear hit gets disputed. Why? Oh, suddenly the client just, broke the car, suddenly. Yep. Suddenly, before. Certainly, there's you've stopped for no reason at all, and then we have to argue this. Of course, there was a reason you stopped. Apart from anything else, why did the man come in the back of you? But we have to argue that. The biggest arguments we get is for things like loss of earnings. So, for instance, you may have a loss of earnings claim of £7,000 or £8,000. To my mind, that's quite significant to people. Yeah. But that will be argued. But that would be wiped out. That will be completely wiped out, and that will be argued by the insurance companies. On every very small minor point, and I can assure you, they will grind everybody down, and they will throw money at it. Yeah, you will not be able to compete with them. They got the basically expending ability. They got the money. They don't want to pay out anything. To save a couple of £1,000, they don't mind paying thousands of pounds to a lawyer.
They don't Exactly. mind because they just want to set an example. Yes. You know, I mean, and this is what they've been doing by, you know, being a experienced lawyer. You know, you've been facing all this struggle. I will come back to you, John. We need to take a break, Okay. a short break, commercial break, and then after the break, we'll come back again. And Okay. দর্শক সময় হয়ে গেছে আমাদের ছোট্ট একটা কমার্শিয়াল ব্রেক নেওয়ার ব্রেক থেকে আসার পরে আপনাদের সাথে আবার কথা হবে সো প্লিজ ডোন্ট গো এনিওয়্যার উইল সি ইউ শর্টলি আফটার দ্য ব্রেক